kurushwa nje na watoto. Mwende mtafute baba yenu huko nje. Hata angeshika pliers na anishike. Ukiangalia huku, ukiniangalia huku, hata huku chini. Maspose zenye niko nazo. Anakufinya na pliers. Anashika pliers tu hivi ananifinya. Sasa mali imefikia, wacha niachie bwana yako bibi yangu na wewe ukuje ukue bibi yangu. Nipigia simu, kaambia sina pesa. Alienda kwa shamba akachuna paipai, akawachemsha akakula siku 3. Greetings Tuko family, my name is Leila Aisha and welcome to yet another beautiful day and another episode of Tuko Talks. Now today here I'm with one lady who sent me her story and it moved me because she was very clear that when she thought marriage was happily ever after, one day he packed his things. I mean, she was forced to pack her things and leave, or rather he actually threw things out and told her to leave. And this is not the first time he's done that, but this was the last one for her. And in between that, she's been going through a lot. She's sacrificed a lot of what she's made out of an income for her and her children, and only for this man to do her, you know, what she feels was very, very unfair. But enough of what I have to say. Let's just get to hear her story from herself, and she can tell us everything about herself. And at the end of it, as I always say, we are here to be a family, and what family do is hold each other's hands. So if you're there, let's hold her hand by the end of this story. So I will just let my guest introduce herself. Sasa tuweza tuangalie kamera, wambia watu jinako, kile unafanyanga, ka brief kukuhusu. My name is Elizabeth Kingo, mother of 4, 3 girls and 1 boy. Nilizaliwa Yata, kasomea Yata, up to some extent sikuweza kusoma sana, but I'm happy to be a mother. Yeah. Sasa unafanyanga aje nini? Saizi nafanya tu kazi ya nyumba, ilibidi after life iliniaribikia. So now that unasema life ilikuharibikia, I think tunaweza anza kujua tu story yako from the beginning. Vile sikumaliza shule, nilianza kwa hustle. Nikapata mtoto wangu wa kwanza, nikapata tena wa pili, bado nikihustle. Alafu vile sikumaliza shule, my kazi na kaniambia anaweza nipeleka mahali nisomee kazi ya salon. Kanipeleka nikasoma nikamaliza, ndio nikaanza kuhustle. Save pesa nikafungua salon. Watoto wawili ulikuwa nao, ulikuwa na mtu ama ulikuwa tu? Yeah. Kuna mwenye nilikuwa naye but alipata accident akikuja home akakufa Thika Road. So nikabaki tu na watoto wangu. Alikuwa anakuja home introduction? Alikuwa anakuja home introduction, but after burial walikuja wakasema wanaweza, brother yake mdogo anaweza ni marry, of which my dad hakuwa nikiwa mzuri. Akasema atangangana na watoto kuliko nirithiwe, yani nirithiwe na brother yake. So nikabaki na watoto wangu wawili, ndio nilikuwa na solia. Katika hiyo harakati ya kuhustle nikamit na huyu jamaa. Tukajuana na yeye. At first nilimwambia niko na watoto 5, akakubali. Niko na hao watoto, of which nilikuwa na 2. Akasema hata kama uko na 10, mimi nimekupenda tu hivyo. So tukakaa, akasema anataka kuja aone wazazi wangu. Akakuja yeye akaambiwa ako na watoto, na kama umekubali kumchukua ni sawa, lakini watoto hawatatoka nyumbani hao 2 sasa. Okay. Ndio tukakaa na yeye kuanzia 2009, of which aliniambia anafanya kazi, then kufind out baadaye kumbe hakuwa anafanya kazi. Okay, hebu turudi nyuma kidogo. Mulipataniana wapi? Umesema ulikuwa na hustle ukafungua hadi salon. Tulipatana tu Nairobi. Naye alikuwa anakuja kwa rafiki yake mwingine mahali nilikuwa naishi, hapo ndio tulikutana tukajuana. Okay. Hivyo ndio tulikutana na yeye. Akaenda nyumbani, kajuana na wazazi. Wakamwambia watoto wakae tu home, kama tumeamua kukaa tukae. Tuanzie sasa sisi wenyewe. By then nilikuwa nimefanya kwa salon, nimesave dough, niko na target ya nifungue job yangu. So nika save pesa, nikafungua salon. Ilikuwa inafanya vizuri na nilikuwa na wateja wengi. So 2009 akanipeleka kwa introduction, kana nikapata mama yake ati yako kwa alikuwa ameenda
kwa Pastor War ati aombewe huko, alimekuwa mgonjwa for long na ni kama ati amerushiwa vitu. Hivyo ndio alikuwa na believe. Sababu alikuwa ameenda hospitali za huko mpaka anaambiwa ende referral. Wakasema wacha aende aombewe huko. So vile mama yake alikuja akanieleza vile anaumia, nikamuuliza unaweza kuja Nairobi nikupeleke St Mary's uende uangaliliwe huko. Hakukataa. Kaniambia wacha nijipange nitakuja. Mimi nikarudi Nairobi, mimi nikawaacha Western. Tukakaa hiyo 2010 sasa akakuja. Nikampeleka St Mary's, akafanyiwa test, akafanyiwa scan, but aliambiwa afanyiwe biopsy, but hiyo time St Mary's hawakuwa wanafanya biopsy. Tukatuma 50th Avenue akuja afanyiwa hapo biopsy. Kafanyiwa biopsy, tukarudisha, akasemekana ako na cancer. So tukaambiwa ni kwenda kwanza chemotherapy wapi? Kenyatta Hospital. Wow. Na alikuwa amekuja na only 10,000. Hiyo hata biopsy shamaliza hiyo. Sasa hiyo ya biopsy shamaliza hiyo, hadi nimetoa tena ndoo zangu tena nilikuwa nimeziweka. Kaka kidogo akaniambia wacha nirudi kwanza niende nijipange alafu nitakuja. Akarudi ushago tena akakuja 2011 sasa. Ndio tukaanza sasa chemotherapy 2011, 2012, 2013 akaanza kuchange. Hata tumbo ilikuwa imefura but akaanza kupona. But tukienda hiyo chemotherapy walikuwa wanasema watatuma ndoo kutoka ushago. Hiyo time sasa mzee ametoka Nairobi, ameniacha na mama yake, ameenda ushago. Mamake amekuja na this time vile alikuja Nairobi alikuwa anaishi na nyinyi kwa nyumba. Nilikuwa naishi na yeye kwa nyumba. So ni kama aliona nyumba ni ndogo akaenda ushago. But unaepa unaacha mama yako? Alimwacha na anajua vizuri naenda kazi. Nikiambia sister in law ampeleke anasema yeye ajui Nairobi. Oficha kwa anajua. So asubuhi lazima nichukue taxi tuende mpaka Kenyatta, tuchukue namba mapema ndio tusichelewe. Hiyo taxi ni mimi nitalipa. Tukifika huko wanataka pesa ya chemotherapy. Ndio tulikuwa tunalipa kama leo ndio kesho afanywe chemotherapy. Kila wiki haendo part with 30,000 ya chemotherapy. Hiyo sasa nimeshafungua salon yangu, nimeirun for 2 years, nilikuwa nimesave pesa. Nilikuwa nimesave sababu salon yenyewe ilikuwa inafanya vizuri. Kila wiki napata na 30k ya chemotherapy. Nikiwapigia simu wananiambia ngoja. There is a time alipewa pesa kuja tutumie mzee. Sasa na ngole yake brother huyu mama. Bila tukangoja. Baadaye akapiga simu akasema ati pesa imepotea. 10k. Alisema imepotea tu hivyo. Ikabidi tu niingie kwa mfuko yangu, nilipe ule mama sababu nilikuwa na feel guilty mimi mwenyewe ndio nilimuita kutoka ushago na sikuwa najua kama itafika Kenyatta. Nilikuwa najua tutaenda St Mary's tusaidike arudi ushago. Hata sikuwa najua kama atakaa sana. But tulikaa 2 years. Ukilipa 30,000 weekly. Ilifika point nikakuwa exhausted hadi nikaanza kuomba kwa marafiki sasa wanisaidie. Sababu nilikuwa na feel vibaya, ameanza treatment alafu imefika mahali tusimamishe tena. So nilikuwa naona tu hata tumalize tu. Sasa tukakaa sasa huyo mama akaona yenyewe nimetumia ndoo zangu sana. Na saa hiyo yenyewe nikamwambia baby saa hizi nimeishiwa. Akaenda ushago akaniambia acha ende uze plot alafu akuje. Bila alienda akauza plot hakuweza kukuja tena. Alitumia 30,000. Saa hiyo nimetumia ndoo zangu karibu 200 na almost 300 sababu zingine niliongezewa na marafiki. Akanitumia 30,000. Baadaye walisema hiyo pesa nilikula tu. Hakuna mahali nilikuwa napeleka huyo mama. Tulikuwa tunakula tu ushago sasa vile walikuwa wanaongea. Tulikuwa tunakula tu na huyo mama. Na za hiyo amewapelekea. Ni alienda ushago nilimpatia receipt zote na hizo mapicha zenye alikuwa anapigwa nikamwambia waende washuhudie. Na wenye wanajua kusoma waangalie receipt ni how much tumespend. Hawakutaka kujua hiyo, walisema tulikuwa tunakula na huyo mama kutoka ushago. Na umemtoa akiwa mgonjwa, umemrudisha akiwa at least ako sawa. Sasa hiyo alikuwa tumbo ilikuwa imepungua. Hata sasa after 1 year alifanyiwa tena scan ikaonekana hiyo nini hiyo sababu aliambiwa hawezi fanyiwa operation, liver ni delicate. Kama ni operation anaenda India na that was a lot of money na tukukua nayo. So akasema watamfanyia hiyo chemotherapy hiyo growth ifreeze
ndio after ikifreeze waone kama watamfanyia operation wakati alafu aanze kufanywa radiotherapy. Sasa vile alienda ushago akaniambia mali nimefikia sioni kama nitarudi tena na mjomba wako amesema atanipeleka wapi? That was 2013. Atanipeleka kwa hospitali nyingine huko ushago. Kumbe hata si hospitali alikuwa anapelekwa. Wana believe huyo mama amerogwa. Wanampeleka kwa wanganga. Wanamtoa hapo wanampeleka kwa watu wenye wanaomba. Wanamtoa hapo wanampeleka sijui Kimilili, kuna mwenye anatoa sijui na miujiza, kanza. Baadaye sasa nini yake ikawasen. Nikamwambia sasa utafanyaje? Hawezi rudi Nairobi. Aliniacha sina do. Hakuna pesa. Kazi yenye nilikuwa nafungua, nilikuwa nawachia wasichana. Ilifika mahali mimi naye nakopa sasa ya kulipa rent. Sababu pesa hakuna. Wateja walienda wanakuja leo wanipati, kesho wanipati, na shughulikia ule mama sababu tulikuwa tunaenda after every 2 weeks. After 1 week tena anaenda kuongezewa damu. Dawa ya kuongeza damu ilikuwa 10k. After 3 weeks anaongezewa damu sababu hiyo kimo ilikuwa inanifuta damu. Anaongezewa dawa. So aliona niko exhausted, akaniambia sitaweza kurudi. So acha ningangane tu huko. Yule alinipigia simu akaniambia ati amezidiwa, amesema niende. Nilienda nikamwona nikashangaa. Sasa hiyo tumbo imefuruta na imefura, sasa imetoboka kwa kitofu. Inatoa sasa uzaa. Akaniambia umengangana, umejaribu. Na mimi hata sitaweza kukulipa. Na usisikie vile watu wanaongea. Mungu tu atakulipa. Na kama sitakuwa utakuja tu kaya kwa boma. Wewe feel free. Mimi nikamwambia utapona, si utaka kumuonyesha ati anaenda. Kaambia sawa tu jikaze utapona. Si mimi nikarudi sikukaa hata 1 month. 2014 akapass. Kaenda tukamzika. Sasa vile nilirudi kazi huku imekuwa mbaya hadi nimejiingiza mpaka kwa mandeni. Hadi watu walikuwa wananiita mimi ni con woman. Oh no. Sababu na wakopa do nipeleke niseme narudisha na nilipia ule mama osi. Mimi mwenyewe nilikuwa nalipa rent ya nyumba, rent ya salon. Yaani kila na huyo mama alikuwa on special diet hiyo miaka yote. Kuna diet alipewa osi ya akule. Hiyo ni do pia. Na time yote Eliza. Bwana wako ako wapi? Ako ushago. Na vile ulienda home, ulinasema ulienda kuona mama vile alisema akuje umuone. Ulimpata huko? Nilimpata. Sasa nikamwambia simtafute tu pesa hata mama arudi Kenyatta. Yeye aliniambia yeye anajua mama yake hawezi pona. Atakufa. Nimwache tu. Sasa nikamwambia na sasa hajangani tumefanya hii shughuli yote. Pesa yote umetumia. Pesa yote nimetumia na hii pesa nilikuwa nimesavia baadhi watoto wangu. Hawa wawili wakubwa nilikuwa nimewasavia pesa mzuri sana. Ndio nikazitumia. Sasa mbona mmewaacha hii pesa yote tukatumia alafu baadaye mnamfanyia hivi? Na osi walisema ana progress vizuri. Hata wewe uliona. Hata mimi niliona. Hata yeye vile alikuja nyumbani mliona ako sawa. Hata yeye alikuwa anasema nasikia amepona. Akasema hapana hawezi pona, waachana tu na yeye akae. Simi ikabidi nirudi. Nikamwacha huko. Kufika huko after sometimes akapass tukaenda tukamzika. Biashara huko nayo imeharibika. Sasa after vile tulimzika, yeye akakuja sasa mzee akatoka ushago, akakuja Nairobi akaniambia hiyo time sasa sikuwa nimepata bado hao wawili wandogo. Nilikuwa na wale tu wawili wakubwa. Akaniambia sasa kitu yenye iko sasa biashara iko down. Na mimi huku sijui kuhustle. Si tuende ushago nende niasolie huko. Nikamwambia kwanza kuna rafiki yangu anafanya Wells Fargo. Unaweza jaza huko job uitiwe alafu atakuorganizea vile utaingia huko. Siwe rafiki yangu akaniletea vile atajaza vitu zenye wanahitaji mtu aki-apply. Nikamwambia ndio hii nini jaza. Akasema mimi siwezi fanya kazi ya kushika rungu. Mimi siwezi fanya kazi ya kushika rungu. Sasa nikamuuliza unataka ufanye kazi gani? Hiyo time nilikuwa na do, nilikuwa namwambia sababu nilikuwa najua anaenda job but anarudi mapema. Mimi nilikuwa nachelewa kwa salon because nilikuwa ningeingia 6 nitoke hata saa 5 ya usiku but nilikuwa naishi tu karibu. Nilikuwa save hata nikitoka saa ngapi. Namwambia hii time yenye unatoka nini job of which ni job yenye kwa anaenda. Si utafute mahali uendange hata ufanye hata kama ni driving, hata kama ni na huko South B.
Akasema, mimi kichwa yangu inaumanga sana nikikaa kwa gari. Siwezi fanya driving. Ataki ni ule anataka tu akae umpe pesa. Na ukitoka asubuhi anakuambia nisaidie 200. Mimi hiyo time si nilikuwa na do. Mimi nampatia tu. Alafu mwezi tulikaa 1 year. Namuuliza na wewe au mlipangwi, akaniambia hata hiyo kazi nataka niwache juu atulipwi. Kumbe hata anaenda job, sijui alikuwa anaenda wapi. Asubuhi anarudi jioni. Yaani anatoka asubuhi anakuambia ameenda job. Na mwaka imeisha, mwezi ikiisha mimi nalipa rent, mimi nafanya shopping ya nyumba, nalipa rent ya salon. Pesa yake huoni. Baadaye akasema ati hawalipangwi ndio ameamua kuacha hiyo kazi. Sasa tukakaa. Ilifika point nikaona hapana. Ninaumia Nairobi kila kitu ni do. Nikamwambia ni sawa, acha tu tuende nyumbani. Pesa ya kusafirisha hiyo mizigo mpaka nyumbani nilikopa rafiki yangu. Kanipea 10,000. Tukaweka vitu kwa gari, tukaenda mpaka Western. Ile tulifika Western, sasa akachange, sio ule tena, hata mwenye alikuwa ananyenyekea. Mtu anatoka asubuhi, anarudi jioni, anataka akule. Sifanyi kazi saa hiyo. Nikawa sasa nilikuwa nimeanguka, mguu imepata fracture, iliteguka. Si nikaenda hosi. Nililala hospitali inaitwa Bungoma West. 2 months. Bili ilikuja 60,000. Nilidischargiwa, nilikaa hosi ana do na kuna mali anaweza kopa. Nikimwambia zanya watu wa nyumbani hata wanichangie. Anasema watu wa nyumbani wanakuanga wajinga. Na anaitanga watu wa uko ni wajinga. Hawezi changa pesa. Na wewe ulimsaidia mama yake? Nilimsaidia mama yake. Ilibidi nipigie my dad simu. Akauza shamba ushago Ukambani sasa. Akanitumia ndo nikatoka. Na akaniambia kama imekuwa hivyo wefika hapo na ukiona hakuna dalili mimi sijakufukuza. Rudi nyumbani. Sasa singetoka hapo na nirudi immediately home. Lazima ningeenda check up ya mguu. Nilikuwa naenda Bungoma West after 2 weeks tena check up. Hiyo kuenda sasa inabidi niombe kwa marafiki. Na sijui nikiomba narudisha aje. Unajua utarudisha aje. Hiyo time sasa after nimepona nikapata ball ya huyu sasa 3rd month. 2016 Januari. Kifika mwezi wa 11 kajifungua. Hiyo time sasa ndio alianza madharau. Anaenda arudi, anachukua simu yangu anaenda nayo. Usiku mnalala unaona napigiwa simu na wanawake. Fulani yako wapi na yeye amezima simu yake. Akipigiwa tu simu hivyo anatoka anaenda. Wanawake wanakupigia wewe kukuuliza bwana yako. Si amechukua simu yangu ameenda nayo. Hujui hata saa yenye atarudi. Saa zingine anaamka tu na anaenda tu usiku tu na anarudi asubuhi. Ukimuuliza sasa ni vita, anakuchapa. Nikienda hiyo kibarua nikikuja anakuomba hata 50 bob. Usipompatia vita yenye utapewa kwa hiyo nyumba na kurushwa nje na watoto. Mwende mtafute baba yenu huko nje. Mara ya kwanza alinifukuza na huyo mmoja. Sasa nikashindwa naenda wapi? Sina do, niko Western kwetu ni Ukambani. Sina hata bob huko. Nikakaa sasa 2017. Nikajikuta sasa na bole ya huyo mdogo. Shida ni hiyo tu. Mtu anatoka na si ati unamnyima rights zake, unampatia hata kama provide. Mimi hata nilikuwa na respect na nilikuwa nimeamua hiyo ndio mboma yangu yenye nitaka the rest of my life. Nilikuwa navumilia na nilikuwa na hustle na lima. Nililima hadi nikanunua ng'ombe. Ya maziwa sababu nilikuwa naona unanunua maziwa kila siku kwa na watoto lazima wakunywe chai. Uwezi wapatia ati black tea na ni watoto wadogo. Sasa nililima nikitumia pesa kidogo, hata ningekaa tu na nguo 2 lakini nimesave, najua target yangu ni ng'ombe. Ninunulie watoto wangu at least nikipata maziwa niuze ingine ninunulie watoto wangu food. Sasa vile nilizaa huyu wa pili ikawazen sasa. Hata angekuja usiku apate umelala na maybe alitoka ukamwomba akakuomba do na ukamwambia huna. Hata angeshika pliers na anishike. Ukiangalia huku, ukiniangalia huku, hata huku chini. Maspose zenye niko nazo. Anakufinya na pliers. Anashika pliers tu hivi ananifinya.
Ananiambia utanipatia hiyo pesa ama unipei. Na saa hiyo pesa yenyewe, yes, aliona nikisuka ama nimeenda kibarua nimelipwa. Hiyo ndio kununua unga, ndio kununua sukari, ndio kununua maziwa, ndio sabuni. Na alikuwa anang'ara kama mwanaume mwenye anaenda kazi. Umerushwa nje, unakaa mpaka alinirushia sasa mara 3. Mara 4 tena akanirushia tena. Sasa mimi nikitaka nitoke, huyo sister yake anaita watu wa kwao, wanakuja wananiongelesha. After sometimes yeye naye unaona anakuja anaanza kurudisha tena watoto. Na alianza tu kusema tu from kitambo tu. Hata sijui uliokota hao watoto wapi. Hao watoto si wangu, mara si zangi watoto weusi. Sijui. Aliwakataa kabisa. Mbele yao. Hata watoto wakikimbia huko wakilia za zile ananichapa, anawapusha, anawaambia tokeni hapa, mimi si baba yenu. Sasa kitu kingine iliniudhi kabisa ni kupata nude pictures kwa simu yangu. Simu yako? Simu yangu. Ameenda akipatiana namba yako ikiwa ni kama yake. So siku nyingine tumekaa, naona anaingia saa 7 ya usiku na anabang mlango. Mimi nikatoka kwa kitanda nikakuja kuangalia. Hana shati, hana viatu. Nikamuuliza shati iko wapi na viatu? Akaniambia sasa alikuwa anapenda kupiga pool sana. Ati maskari wametupata kwa soko, tulikuwa tunapiga pool na nimekimbia. Nikamuuliza umekimbia mpaka shati imetoka? Ati walikuwa amenishika nikang'ang'ana, wakawabaki na shati na viatu. Kaambia sawa, tukalala. Kumbe mahali alikuwa anaenda ni kwa bibia wenyewe. Na mahali alikuwa anaenda kwa hiyo si mbali. Hapo ndio mama yake ametoka. Mama yake anajulikana kama msichana wa fulani. Walikuwa wakali. Na vile nilikaa huko nilikuwa naijua. So mimi nikamwambia hebu tuelezee kwani kulikuaje, sababu alikuwa anaelezea sister in law wangu. Akasema karibu jana wamuue. Mali inaitwa Attitude. Alikuwa na bibia wenyewe. So hiyo shati kutoka na viatu ni kupatikana, alipatikana na sasa huyo mtu atinaye vile alipatikana akajaribu kufight ule mtu. Ule mtu naye akaona hapana, akapiga nduru, si watu wakakuja, alichapwa. Ndio baada sasa vile nilimwangalia alikuwa na scratches kwa mgongo. Alichapwa. Sasa hiyo akichapwa trouser ilikuwa chini sababu ati walikuwa kwa bathroom. Na bibia wenyewe. Kwa hivyo alipatikana hivi kabisa. Alipatikana. Live. Sasa aling'ang'ana akatolewa shati na viatu. Sasa vile huyo mama alifika akasema ngai msimuue, huyu ni mtoto wa fulani. Kusikivu silikuwa ni usiku. Si watu wakamwacha, si wanajua mama yake. Vile aliachwa, alitoka mbio sasa mpaka kwa boma. Hivyo ndio alitoka. Ule mjamaa akachukua shati na viatu akapeleka police station. Ikawa sasa kesi. Ulali, maskari, usiku, asubuhi, watoto wanalia wakingonga mlango. Utafanya nini? Ilibidi tu niuze hiyo ng'ombe, story ikaisha hivyo. Kitu ya maajabu hakuachana ule mwanamke, akapatikana na yeye tena. Aliteremka akakuja akaniambia, sasa mali imefikia, acha niachie bwana yako bibi yangu na wewe ukuje ukue bibi yangu. Sasa to exchange. Mimi nilimwambia kama huyu amenishinda, sitawahi olewa tena. Juu hakuna ule mzuri. Wewe tafuta bibi uoe na uache huyu mzee wangu, wao wakae. Hata mimi ifika mahali nikamwambia wewe oa. Ama kama unataka uende ukae na ule unaona anakufurahisha, wewe enda ukae na nilimset free. Ikafika mahali hata akilala siku 2-3 arudi simuulizi anything. Tunaangaliana tu. Anaenda anakuja asubuhi, tunaangaliana tu. Kuna miti nilipanda huko. Akakuja akauza. Na akapotea ilikuwa siku 3. Alipotea. Mtu mwenye alikuja kukata hiyo miti nikamuuliza na pesa iko wapi? Akaniambia si bwana wako alichukua pesa akaenda nayo. Siku fulani. Through pesa yako ile unahasulia kutoka mwanzo Eliza. Imagine. Zote tu ni yeye anakula. Anakula tu. Na vile anything. Sasa hiyo miti inakatwa hivyo, watoto walilala njaa usiku, wananililia asubuhi. Wako na njaa, hakuna, sina sukari, sina maziwa. Akanirusha tena nje na watoto usiku na kuchapwa. Sasa ilifika mahali nikaenda kwetu, akakuja, my dad akamwambia usirudi kumchapa tena. Nikukaa tu chini na kuelewana. Siku nataka nirudi, lakini babangu aliniambia, wewe rudi tu, uende uchunge boma. Hakuna ndoa ile inakuanga straight.
So ni kung'ang'ana tu. Sasa vile tulirudi tena kwa ni chapa. Lakini sasa madharau hiyo hadi ikazidi sasa. Anatoka mmeenda kulala vizuri, unaona anatoka. Unafikiria maybe ameenda kujisaidia 1 hour 2 hours 3 hours. Ukimcall simu ashiki ama akishika ananitusi. Anakuja asubuhi. Mtu alikuwa amekudharau kabisa. Alinidharau na vile nilikuwa na ndoa alikuwa ananyenyekea aje. Wakati nilikuwa nawasaidia. Sasa umeenda ushago kwao. Sasa nimeenda ushago kwao. Hauna pesa. Sina pesa. Sasa hiyo namtegemea yeye naye hana niambia hana. Kwa hivyo umekuwa useless. Nimekuwa sasa useless sababu sina. Na biashara yangu usisahau ilianguka juu yao. Ile tu nilionea tu I wish I know hata singeambia mama yake akuje nimpeleke hosi. Hiyo ndio ilikuwa sasa thought yangu ya mwisho. Nilikuwa naingia kwa nyumba ninalia hadi najiuliza kwani nilikosea wapi Mungu. Nilikaa sasa nikaona mahali imefikia na nimerushwa nje nikaambia sister yake mimi usinibembeleze tena usiniitie mtu. Nikapigia mandugu zangu simu akanitumia fare. Kashika watoto wangu nikaenda wapi? Nikaenda nao nyumbani. Sasa hiyo time ndio niende home my dad alikuwa amepass. He passed like 2 years ago. Alikuwa amepass sasa. Nikaenda nikaelezea my mom, nikaita mandugu zangu nikawaelezea. Nikawaambia mkubali tu mamangu akae tu na watoto wangu hapa. Niende Nairobi niende ni hustle. Sababu mimi huko imenishinda. Okay, mimi sikuelezea kwa undani vile, but sasa hiyo time huyu mtoto wangu mkubwa amekaribia form 4. Hakuna mbele wala nyuma. Huyu mwingine sasa karibu anafanya 8. Niko kule sioni namna. Nikasema sasa nikawaambia tu muache tu my mom akae na watoto wangu niende nitafute do. Wakakubali. Watoto wamebaki na my mom, ndio nikakuja nikakaa kwa my sister Kitengela nikitafuta job huko. Ndio sasa mahali niko huyo mama akanipigia simu za nilikuwa nimewapigia au customers. Hata huyo mama alikuwa customer wangu. Nilikuwa nimewaambia natafuta kazi. Lakini ya nyumba sababu ya salon siwezi nikafanya sana juu ya mguu. Nikisimama sana mguu yenyewe huwa inauma. Si akaniita hapo sasa nikakuja nikaanza kufanya kazi hapo. Malipo ni kidogo but I thank God. Hata kama ni kidogo hiyo ningetoa wapi? Hauna ni kitu hauna so ukipata kwa sawa. So mtoto wangu huyu mkubwa alikuwa ameshafanya form 4 like a year ago, 2 years ago. Akajoin university, but hata vile alijoin university ni principal alimsaidia mahali alikuwa anasomea. Akampatia tu pesa ya rent na ya kwenda kuregister shule. Aanze tu. Akamwambia help itampatanga huko. Help tulijaza haikuenda through. Alipata marks ngapi KCSE? Alipata C+. Na sasa anafanya nini? Anafanya electrical engineering. Wow. Imagine unapewa hiyo do 7k. Watoto anataka wakule. Huyu ako university. Anataka na umlipie nyumba sababu anaishi nje ya shule. Wengine wadogo wako nini? Okay, huyu mwenye huyu third born ndiye ako class 2 sasa. Huyu mwingine ako 4 years anaenda nursery. Hao wote wanakutegemea. Lakini bado wanahitaji chakula, wanahitaji kuvaa, mali hata pale wanakaa. Unapewa hiyo 7k. My mama anakuanga na pressure. Hadi ananiambia nitafute mtu akukuja na kwenda nimlipange. Nikaambia mom surely pesa yenye napewa haitoshi. Sababu most of the time yeye anakuanga mgonjwa tu. Ni ile tu anajikaza tu. Siwezi afford. Sasa huyu wa form 4, huyu wa form 2 na wengine wawili wako tu nyumbani hawajaenda shule. Nilijaribu kucommit suicide mara 2. But sijui ni Mungu tu. Saa zile najaribu kutry kucommit suicide, my sister anafika. Ni kama anakuanga Mungu wangu. Najaribu kutry kucommit suicide sababu nilifika tu mahali nikaona nimechoka na dunia. I had money, saizi sina anything. Nilikuwa nimesavia watoto wangu, saizi sina anything. Hao watoto wananihitaji, sina anything. Sasa mbona nikae? Nilikuwa naambiwa my sister. Ndio akaniambia hebu try kushare story yako kwa Tuko. Unaweza saidika huko. Ndio nikajaribu kuwafikia. Leliza, all this time unasema hivi umehustle mpaka saa hii. Bwana yako saizi wapi? Saa hizi kwanza the last time tuliongea na yeye
aliniambia ati mimi nilimwambia by the way nisha move on vile nitoka huko. Akajaribu yeye naye akakaa. Akajaribu kunifuata after some time. Hata kufika kwetu ni ile tu kwa simu tu, na akikupigia simu anakutusi tu, mara unafanya kwa ba. Hata sikutaki, hata nilikuwa nimekuonea huruma kukuona hao watoto wawili. Hata sijui hata watoto ulizaa na nani huku kwetu, hao watoto si wangu. The moment tunaongea tu naye kwa simu hakuna kitu, matusi tu ananitusi. So mimi nilienda kumblock kila mahali. Akitafuta tu kanjuzi alitafuta simu akanipigia. Nilipata missed call around 8 na mkanga 5. Yeah. Sasa around hiyo time nimeamka, simu niangalianga by the 8 sababu na kuanga too busy. Sasa kwenda kuona simu nimepata ma missed call mingi ni namba na nikaona message ati hata jenye nilikuwa nataka kukuuliza nimepigia mama yako simu. Mimi sikumpigia, nikapigia my mom, nikamuuliza fulani amekupigia simu ati alikuwa anataka aje. Ati ananiambia ulimwambia uliolewa, ulipata bwana. Nikamuuliza na wewe umemwambiaje? My mama akaniambia mimi nimemwambia sijaona mwanaume na ngoko umeoleka, hata tungekuwa tunakaa maisha mzuri sababu most of the time mamangu analalanga njaa na watoto. Tangu nipeleka watoto nyumbani, mambrother zangu hawasaidiangi my mom. Sababu anajua mimi nitapeleka food, shopping na wasisahau ile pesa yenye napata. Ni kidogo. Sasa yeye anaaso, hata mimi naona naongezea tu mama yangu pressure na hao watoto sababu saa zingine ananipigia simu hawana chakula, mimi sina. Namwambia mama hakuna. Si unaona lazima pressure ipande sababu lazima afikiria watoto watakula nini. Sometimes kuna wakati aliwachemshia paipai ile haijaiva. Washamba. Alipigia simu. Nipigia simu, kaambia sina pesa. Alienda kwa shamba akachuna paipai, akawachemsha akakula siku 3. Najua ni maisha huko unatakia watoto wako. Watoto alikula paipai ile haijaiva kwa shamba imechemshwa masiku 3. Hiyo siku nikasema acha nimpigie huyu mwanaume simu. Vile nilimpigia aliniambia nilikuwa nataka niwatumanishie chakula. Huku wesa ni chakula ni mingi, lakini uliniblock na uliniambia uliolewa. Mimi ni ile nilimwambia hebu achana na mimi, I have my life to stay. Wacha ni move on, niasolia watoto. Kaniambia nilikuwa nataka niwatumanishie ile tunawaonea huruma. Hata watoto sio wangu. Lakini uliniblock, siwezi tumanisha tena. My mama anapitia hard time na watoto. Sa pesa yenye napata, siwezi I can't afford kufanya shopping yenye nakaa mwezi mzima. Kwa December nilienda home akaniambia wataki kukaa na shosho. Jua naona hii maisha ni ngumu. Hati anawapikia vitu mbaya shamba. Yake na ni uwezo hana. Na mimi nilikuwa na plan nzuri na watoto wangu. Ulikuwa ushajipanga. Nimejipanga hadi nilikuwa na wasavia na angeingia kwa maisha yangu hata singefunga saluni yangu. Sasa hata nikimpigia simu niliwacha tu kumpigia. Na sister yangu aliniambia Mungu atatusaidia. Na akaniambia hata nisifikirie kumpeleka kwa Fida. Tuombe tu Mungu adili tu na yeye. Sababu hata ukimpigia simu anakuambia usimsumbue yako na watoto wengi. Kanjuzi aliniambia hivyo. Alinipigia na ni namba. Na sijui alikuwa anataka niambie nini, ananiambia ati mamangu amemwambia ati mimi nilimwambia niliolewa. Nikamuuliza na watoto uko na mpango gani na wao sababu mdogo ndaka naende shule. Akasema yeye ako na watoto wengi. Aliniambia nimsumbue. So mimi saa hizi ndo tu
Hata sitaki nimwambie anything. Naomba tu Mungu anisaidie. Sasa hata nikisema nataka ni save, I can't save hiyo pesa. No money to save. Na ingawanga hata mandeni watu wananidai tu. Sasa mamangu hata hawezi kopeshwa kitu huko. One thing I will tell you. Mwesikia ukisema una feelingi ni kama ni mama mbaya. You're not a bad mother. Ni mashida zimekuja na si mashida wewe umejitakia. Si mashida wewe umejiwekea. Kwa hivyo usikae chini ukisema wewe ni mama mbaya. In fact, if anything, you're a very good mother. Kila unafikiria tu ni watoto wako. Wewe hata ujifikiri wewe, unafikiria tu watoto wako. Na unajua shida ilikuja na ukashangaa ni nini. Unauliza Mungu, what's going on? But I can assure you, sometimes mimi husema bad things happen for good things to happen. Na mimi nitasema kama sister yako, Mungu atakusaidia. Mungu halali, unamtumikia, you pray to him and you ask him. Na wewe si mtu mbaya. Ile yote ulifanya ukufanya kwa ubaya. Ulifanya kwa uzuri kusaidia mtu kwa uzuri, ulikuwa unampenda. Ukasaidia mama yake juu ni kama mama yako pia. So ukufanya kwa ubaya. Na hata mama vile aliaga kwa yani alikuwa at peace na wewe. Akikwambia umemsaidia na nashukuru. Kwa hivyo usisikie vibaya about that. Pesa ndio imepotea lakini pesa ukuja na uenda. Saizi unaweza kuwa una, lakini if the way you are a hard working lady, umeongea sana hapa, one kitu ikifail unaendea ingine. Salon ilifail, umenunua ng'ombe, ulipanda miti, you know. Wewe ni mtu unaangalia mbele. Sasa maisha inaweza kuwa imekulemea, lakini don't give up. Hao watoto wataenda shule. Mungu atakusaidia, na mimi I know that for sure. Kwa hivyo usikufe moyo. Na usifikirie tena maisha ya suicide or anything. Hao watoto wanakutegemea na hao watoto ni wetu wako nao. Kwa hivyo ukiwa hai utawasaidia sana. Saizi inaweza kuwa maisha unashangaa, oh my God, what is this? But trust me, God is able. And I know you believe that. Unajua siku moja things will change. And they will. Na utanipigia simu uniambia akilili na shukuru. Pale tumefika akini Mungu. Sawa. Usi give up. Tukimalizia unaweza tu tuambia vile watu wanaweza kukupata, jina, namba yako na jina yako. Majina yangu kamili ni Elizabeth Mumo Kingo. Namba ya simu 0703 98 45 06. Ndio namba. Namba ya simu ni 0703 98 45 06. Ningefurahi sana ningepata mtu mwenye anaweza funzia mimi watoto. Sababu shari yenye napata kweli haiwezi. All will be well. All will be well in Jesus' name. Sawa. Amen. Amen. As you have heard the story of Elizabeth is amazing. I've come with her to the office and she's an amazing soul. You can always tell how someone is by the first encounter you have with someone. And it pains me to be sitting here and to hear her say she feels like she's not a good mother, and that's not the case, because if anything, as I've told her, she's an amazing mother, because all she's thinking about is how to be there for her children. And in as much as she's working, there's only but much she can do with the money she's getting. As you've seen, she said there's a point she got and ilikuwa tu madeni. Ameomba pesa. And of course, ukiomba pesa, unasema utarudisha. Mwenye umeomba and expect to rudisha. And that is where she's at right now. She's full of debt. She wants her children to go to school. Her child right now is hoping by March there's a miracle that will come through and help the child do the exam. A bright student who's taken such an amazing course because they believe in themselves. And I just urge you, as you are there, being a fresh new year and seeing how children are struggling with education and saying how their life is not
working because they're not being able to go forth with education. Let this be one less story in that script. And we can only do that if we stand with Elizabeth. She's here, she had everything. She had planned, she had saved. She's not misusing money. But all she needs is our help. And if we come through for her, we've saved a generation. And that generation will be for another generation. And that's the plan we have. So I urge you, as you've heard, please let's be there for Elizabeth. Let's hold her hand, because we are a family. Thank you very much for being with us throughout this whole episode. I think we'll just say our goodbyes for now. I hold her hand and we hug because it's very emotional for both of us here. And again, I thank you very much. Thank you for being with us. Thank you for being such a support system for us here. Thank you for your numbers. Thank you for your help, your likes, your comments, and the contribution, most importantly, is what we give thanks to. So until next time, this has been Tuko Talks. I wish you an amazing time ahead.